I start off my sociology of food class every semester asking what people ate for breakfast that morning or what they typically eat for lunch, and the stuff that they are eating or the potential issues, or the reflection on their diets starts right at that point. It 100% affects the way I act, the way I feel, but it's just like you said, there's no access. And I have a lot of trouble making my own lunch and bringing it from home. So whenever I'm hungry, I'll go to Alexis Neon and I'll get shitty food just because that's what's available. And I feel gross afterwards. I always feel gross. And it's the difference, let's say I eat Cultures. I feel a bit better than if I eat McDonald's. After McDonald's, I get so sleepy and so exhausted. I can't concentrate in class afterwards. It's just it totally influences your mood. And if there was a way to make that more accessible, I think it would benefit everyone entirely. My name is Annalisa Aunio. I'm a professor here in the Department of Sociology at Dawson. I teach on basic courses, intro courses in sociology, as well as advanced topics in the sociology of food and on environmental issues. I coordinate the environmental studies profile and the travel and tourism profile, and I started and founded the Rooftop Gardens project here, where we grow organic produce on the rooftops at the college. It's created a real sense of community around food to a great extent, especially when the harvest market has been in full swing. We see people who come back every single week that come and purchase from us at the harvest market because they want fresh organic produce, and we typically price our produce at reasonable prices, that is at the same price as non-organic produce, so that it's affordable for the community. Bueno, mi nombre es Jael Reyes Hernández. Pertenezco a la Universidad Pedagógica Nacional en México, y en este momento pues estamos participando en iniciativas dentro de Dawson College en Canadá, y pues tratando un poquito de expandir nuestro conocimiento. El programa que yo tengo en México es el programa de educación para jóvenes y adultos en una licenciatura que se llama Intervención Educativa. Así que bueno, tratamos de aprender un poco la metodología de enseñanza y aprendizaje que se tiene con respecto a los proyectos de sustentabilidad. There are going to be more people on the planet. We have to actually think about how to make cities more sustainable. So a big part of that is actually thinking about our food systems and the fact that our food travels from very far away. There's a huge amount of waste associated with it, and our cities are not very good at actually being resilient and sustainable and providing local types of food to people at an affordable price. So a big part of the Rooftop Gardens is associated with actually trying to re-educate, then as well as also provide spaces for people to be able to grow food more generally closer to home. Hola, mi nombre es Sergio García y yo soy estudiante de Ingeniería de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos en México. Y bueno, estamos aquí en Montreal, en Dawson, debido a un apoyo a una beca que fue por parte de líderes emergentes de las Américas. Y bueno, no tengo un programa en específico aquí, pero fueron varias materias de diferentes programas como Sustainable Design, como Environmental Issues en Social Science and in Science Studies. Y estoy tomando diferentes clases aquí en Dawson que contribuyen a la formación de mi carrera como ingeniero, y desde un punto de vista de la sustentabilidad y de estar más en contacto y saber qué es lo que hace un líder ambiental ante situaciones y ante la escuela. Rooftops, in terms of actually thinking about spaces, there's a more efficient use of space more generally, and it's a way to actually think about mitigating the heat island effect, improving air quality, providing more green spaces for people to hang out and to encounter, as well as actually providing food for them in the process. As for rooftop gardens, I think that's the most awesome idea, because we're not going to be destroying down buildings. Globalization is only going to increase at this point, so it's about learning how to
work with it and learning how to create systems that like allow us to continue on the way we were going. So I think it's a really good idea. Bueno, eso impacta en la sociedad o debería de verse reflejado en la sociedad también. Entonces, el principio de una institución que tiene alumnos que se están formando con una conciencia ambiental puede mejorar las condiciones en el futuro en la sociedad allá afuera, ¿no? Como un reflejo de la misma institución que puede llevar a un mejor mundo. Entonces, pues considero que hay una buena iniciativa y hay mucho futuro en todo este camino a la sustentabilidad. Ha sido una gran iniciativa y creo que este proyecto va muy bien. He visto cómo los estudiantes se van envolviendo y se van involucrando, y más que nada el observar productos, el observar los resultados después de que se hayan cosechado, se haya plantado. Esto es algo que nutre y que te deja seguir, que te da más y te hace sentir bien cuando uno cosecha, cuando uno obtiene sus propios vegetales y uno lo puede observar como producto. Entonces dices, entonces esto es lo que necesito hacer y lo que necesito compartir con las demás personas para que igual como yo estoy consumiendo esto, yo lo estoy produciendo, los demás también puedan producirlo en su casa y compartir esta experiencia con las demás personas, que es algo muy, muy, muy padre. Entonces es un buen proyecto que creo que los estudiantes se van involucrando más y van creando conciencia también y acerca de lo que pueden comer y lo que está al alcance, que es muy sencillo y que todos yo creo que podemos hacerlo. It's a way to just kind of incorporate different ways of sustainable living in really simple tasks, and plus gardens are just beautiful. So I think it's teaching us valuable lessons, and also just, it's just a nice thing. Those spaces were basically concrete before, and they've turned into these beautiful spaces where, like, you can see basically greenery, and have become like spaces where people gather and contemplate the flowers, because we do have some flowers. We do have a lot of flowers, and then as well as they're reimagined in the sense that there are green spaces now, and it's completely changed the nature of how people interact with those spaces on campus.